Hello students, welcome to IAS by Heart. Welcome to the comprehensive editorial series. இன்னைக்கு சீரீஸ்ல important articles பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி I'll give you the overview of the articles. Which of the articles you can have just a casual read. எதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப டீப்பா பார்க்கணும்ன்றத பத்தி சொல்றேன். Without any further delay, let's get into the video. So this article, this is about the parallel parade that is planned by the farmers to take place on the Republic Day. This more has a political undertone. Let's look at this article. Overzealous threat. இப்போ recently the Bihar police it said that a legal action will be taken against users of social media. யாரெல்லாம் அந்த கவர்மெண்ட்டை ஸ்லாண்டர் பண்ணி இல்லைனா ஃபேக் நியூஸ் ப்ராபகேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள they will be punished அப்படின்னு recently it was posted by the government and its ministers and officials betrays this announcement betrays both hypersensitivity and ignorance of the law because everybody has freedom of speech and expression. அப்படி இருக்கும்போது இப்படி ஒரு law propose பண்றது இது வந்து இந்த கவர்மெண்ட் எவ்வளவு இன்டாலரண்ட்ங்கிறதையும் காட்டுது. எப்படி ஒரு லாவை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாம நீங்க சோஷியல் மீடியால உங்க ப்ரொஃபைல்ல உங்க வால்லையோ உங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லயோ உங்க நியூஸ் ஃபீட்லயோ நீங்க போஸ்ட் பண்ணா எப்படி you will be punished அப்படிங்கிறதையும் காட்டுது. It represents an unacceptable combination of low tolerance for criticism and zeal to cow down the public. அதாவது பப்ளிக் கவர்மெண்ட்டை எதுவும் சரி ஓகே தப்பா பேசிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த லா வந்திருக்கு ஓகே, ஆனால் யார் கரெக்டாக கிரிட்டிசிசம் பண்ணுறா யார் தப்பாக கிரிட்டிசிசம் பண்ணுறான்னு யார் டிசைட் பண்ணுவா? அந்த டிசைட் பண்ணுற பவரை கவர்மெண்ட்டுக்கு யார் கொடுத்தது? கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசமா டிஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசமாங்கிறத எந்த யார்ட் ஸ்டிக் வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு கிளியராக தெரியாததுனால this has high probability of being misused. Economic Offences Wing, which also deals with cybercrime, has sent a circular to the department secretaries that they could inform the wing about such offensive post. Offensive to whom? But personally offensive ஆயிக்கிட்டாங்க ஏதோ ஒரு minister, he is taking it in a personal way அப்படின்னா then also that person can be punished. அந்த மாதிரி it is not very clear about the provisions. Terming such actions as against the prescribed law. Presumably, the action contemplated is for alleged cybercrime. Section 66A, நம்ம already பார்த்திருப்போம். It dealt with the punishment for sending offensive messages through communication service etc. இது ரொம்ப வேகா இருக்குன்னு Supreme Court actually struck down this section in 2015 as being it too broadly defined. அதாவது இது வந்து offensive messagesனா இப்போ உங்களை யாராவது ஒரு கிரிட்டிசிசமோ இல்லை உங்களுக்கு யாராவது ஏதாவது ஒன்று சொல்லி அதுக்கு நீங்கள் அஃபெண்ட் ஆயிட்டீங்கன்னாலே அது offensive messages. இது ரொம்ப வேகா இருக்கு இந்த டேர்ம்னு Supreme Court struck it down. The act's remaining penal provisions pertain only to other offences like sending obscene or prurient messages, hacking, stealing computer resources, identity theft, personation and violation of privacy. அதெல்லாம் மட்டும்தானே தவிர வேற ரொம்ப வேகா இருந்த terms Supreme Court struck it down. There is nothing specific in the law that would render strong, even offensive and intemperate criticism of the government or cyber offense. அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட்டை நீங்க கிரிட்டிசைஸோ இல்லை அந்த கவர்மெண்ட் பண்ற ஏதோ ஒரு மெஷர் எங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு நீங்க சொன்னாலோ அதுவும் சைபர் கிரைம்னு அந்த ஆக்ட்ல எங்கேயுமே சொல்லல. ஆனா அந்த ஆக்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட்டை கிரிட்டிசைஸோ இல்ல அதை வந்து அஃபெண்ட் பண்ற மாதிரியோ ஃபேக் நியூஸோ ஏதாவது ஒன்று பரப்புனீங்கன்னா இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த பிரிஸ்கிரைப்டு லா. ஆனா லாலேயே அது பிரிஸ்கிரைப் ஆகலங்கிறதா ரியாலிட்டி. The police cannot register FIRs for defamation. We have to remember this as the offense can only be dealt by the way with which criminal complaints before magistrates and cannot be subject to police investigation. illa police ku vela illa because this is more of a emotional trauma. The government indeed has the power to institute criminal defamation cases through public prosecutors if the alleged defamation is in respect of the official duties of public servants. அதாவது யாரோ ஒருத்தவங்க ஒழுங்கா வேலை செய்யல அந்த மாதிரி if it is more on the official side then the criminal defamation can be done by the public prosecutors. But such measures do not exactly shore up a regime's popularity.
In response to criticism, state government clarified that the proposed action would only be against rumor mongering and insulting language. Seri, okay, in the government இப்படி சொல்லுது. What if the next government misuses this? அப்போ இதுக்கு check point என்ன? Because our whole Indian judiciary இருக்கட்டும், executive இருக்கட்டும், legislature, it is all designed on the balance of checks and balances. அப்படி இருக்கும்போது இப்போ கவர்மெண்ட் இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணி யாரெல்லாம் கவர்மெண்ட்டை பற்றி தப்பாக சொல்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனாவில் சம் பார்ட்ஸில் நடக்கிற மாதிரி அத்தாரிட்டேட்டிவா ஹை ஹேண்டட்னஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் வந்துருச்சுன்னா who will do that? அதை பத்தி it's not mentioned clearly. The government's good work is not reaching the people because of criticism on social media. That is what the CM is claiming of Bihar. There is much on social media that can be seen as crimes. அதாவது என்னென்ன hate speech, inflammatory and insulting remarks or defamation. But it ill behoves an elected government to take note of these unless these offenders are influential enough to cause major social divisions and foment violence. அதாவது இப்போ எப்படி நமக்கு freedom of speech and expressionல ஒரு restriction இருக்கோ, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் people have the freedom to assemble, ஆனா it should ஆனா ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னா without any weapons இருக்கணும், violent protests இருக்கக்கூடாது, peaceful protests இருக்கணும், அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்க மாதிரி if somebody is propagating any hate speech or hate crime, அதனால violence spread ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லனா இன்டென்ஷனலா அந்த கவர்மெண்ட் அவங்க திரும்ப 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 டார்கெட் பண்றாங்க, ஸ்லாண்டர் பண்றாங்க, மட் ஸ்லிங்கிங் பண்றாங்க அப்படின்னா மட்டும் we should take action against them. The government would do well not to act on the police circular lest it be seen as an attempt to suppress its critics. இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த கவர்மெண்ட்டை ஸ்லாண்டர் பண்ணவங்க மேல கவர்மெண்ட் ஆக்ஷன் எடுத்தது யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க. It will be seen as a move to suppress the critics and those who make allegations of corruption. இதனால because நிறைய ஸ்கேம்ஸ் வெளியில மக்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது, எந்த ஸ்கேமா இருக்கட்டும் அது ஏதாவது ஒரு ரிப்போர்ட்டா தான் இருக்கும், யாராவது ஒருத்தவங்க சொன்னவங்களா தான் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அதை சப்ரஸ் பண்றதுனால விசில் ப்ளோவர்ஸை கூட நம்ம அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா கூட நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ விசில் ப்ளோயிங் சம்பந்தமாவோ இல்லை சைபர் கிரைமை எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்றாங்கிறதோ இல்லை கவர்னன்ஸ், கவர்னன்ஸ், இதை பத்தி எந்த மெயின்ஸ் கொஸ்டின் வந்தாலும் இந்த லாவை நம்ம ஒரு கேஸ் ஸ்டடியா எடுக்கலாம். அதே மாதிரி பீகார் இப்போ ரீசெண்டாக பாஸ் பண்ண இன்னொரு இன்ஃபேமஸ் லா, நோ பப்ளிக் அஃபீஷியல் ஆர் பர்சன் ஹூ இஸ் இன் த கவர்மெண்ட் இஸ் அலவுட் டு ட்ரிங்க். கிட்டத்தட்ட அந்த ஸ்டேட்டையே ஒரு ட்ரை ஸ்டேட்டாக மாற்றணுங்கிறதுக்காக பண்ணாங்க. இதையும் நம்ம கேஸ் ஸ்டடியாக எடுக்கலாம். பிகாஸ் எப்போவுமே ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு மாடரேட் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்காமல் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ஒரு டிராஸ்டிக் ரேஷ் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கும்போது அதோட ரிப்பர்கஷன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இல்லைனா ஒன்று அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, இல்லை ஃப்ளவுட்டிங் ஆஃப் த ரூல்ஸ் நடக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓகே பேனிங் இட் இன் ஸ்கூல் ப்ரெமிசஸ்க்கு அப்புறம் பப்ளிக் கிடையாது, அப்புறம் டே டைமில் இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு ஆல்கஹாலிக் ஷாப்போட டைமிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுற டைமிங்ஸை நம்ம குறைக்கிறோம். அந்த மாதிரி டிராஸ்டிக் மெஷர்ஸ் எடுக்கணுமே தவிர உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு ஆல்கஹாலிக் ட்ரிங்கோட பாட்டில் இருந்தாலே வில் பி அரெஸ்டட். இந்த மாதிரி நம்ம டிராஸ்டிக் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கும்போது இட் வில் நாட் கெயின் பாப்புலாரிட்டி. தோ த அல்டிமேட் மோட்டிவ் காந்தி கூட சொல்லியிருக்காரு, we should make sure DPSPல இன்டாக்சிகேட்டிங் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னெலாம் சொல்லியிருந்தாலும் கூட இப்படி டிராஸ்டிக் மெஷர் எடுக்கும்போது it will lead to the infamous, இல்லைனா it will result in infamousness of the government. So let's look at the next article. This is about vaccination. India should go for not mass vaccination இப்போதைக்கு, because நம்ம செகண்ட் வேக்சின் இன்னும் தேர்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் த ட்ரையல்ஸ் முடியலை. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம டார்கெட் நிறையா பேரை வேக்சினேட் பண்ணணுன்றது இருக்கக்கூடாது. மற்றபடி யாரெல்லாம் ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ், பீப்புள் ஹூ ஆர் ஏஜ்ட் வித் கோமார்பிடிட்டிஸ், பீப்புள் ஹூ ஆர் யங் வித் கோமார்பிடிட்டிஸ், அதுக்கப்புறமா வந்து அடல்ட்ஸ், அதுக்கப்புறமா இஸ் இட் சேஃப் டு யூஸ் இன் த சில்ட்ரன். பிகாஸ் கொஞ்ச நாளில் நம்ம ஸ்கூல்ஸ் ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா டீச்சர்ஸ் டு சில்ட்ரன் பரவுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. they are very vulnerable. அந்த மாதிரி we should go for a targeted vaccination rather than mass vaccination. அதை சொல்றது தான் இந்த ஆர்டிக்கல். I have highlighted the important things. You can have a read at this article and you can get this highlighted PDF from the link in the description box below.
The next one is this article is about the recent problem in Nepal government. The Prime Minister, he was ousted from his own political party, thereby becoming unable to withstand as the Prime Minister of the country. This happened because initially அவங்க alliance போடும்போது they said 2.5 years one person will be, அதாவது KP Sharma only will be the Prime Minister. In second 2.5 years Prachanda or Pushpa Kamal Dahal, he will be the Prime Minister ன்னு சொன்னாங்க. But the problem is when KP Sharma Oli, he was not ready to give up his seat even after the end of the 2.5 years. So in the issue நம்ம இதை ethicsலயே actually நம்ம quote பண்ணலாம். You can say that in 3 years Nepal is in chaos. Parliament has been dissolved. PM has been sacked from the ruling party. The party is split down the middle. Mr. Oli cannot escape responsibility for the crisis in Nepal. இது முக்கியமா ஏன் நடந்ததுன்னா, this is a typical case for greed for power, because அவங்க ஒத்துக்கிட்டதே 2.5 years for you, 2.5 years for me. அதனால you can say the personality clashes trumping over the greater interests of the party, a government or a nation. When they formed a united front, it was a historic opportunity for Nepal. Otherwise divided communist did not have a better future. அப்படி இருக்கும்போது you can quote this in GS4 saying, because in my different examples கொடுக்கும்போது நம்ம answer sheets தனியா தெரியும். இது வந்து you can quote this for greed for power. Okay, now moving on to the next articles. This article says Trump he went out of the Paris Climate Accord. The first thing that on the first day what Biden did was to sign and become part of the Paris Climate Accord, but just signing it on his first day, will that be any useful? What they should do, eppadi developing countries, developed countries should handhold them and take them towards the path. Carbon emissions நம்ம எப்படி அதை குறைக்கணும், what are the tech transfer they have to do, அதெல்லாம் பத்தி பேசுறது தான் இந்த article. And this article, this is about budgeting in the time of crisis, because we are very closer to the new budget. It will be launched very soon. இப்ப US எடுத்துக்கிட்டோம்னா they have planned for $1.9 trillion of plan, proposed $1,400 per person payments. இந்த மாதிரி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அந்த டைம்ல இந்தியா என்னென்ன பண்ணும், இந்தியா இந்த மாதிரி யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் பண்றது நல்லதா இல்ல டார்கெட்டட் ஸ்கீம் பண்றது நல்லதா, அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். We launched a package of about 20 lakh crore to overcome this liquidity crunch, economic crisis. நம்ம recessionல போகாம இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக the government took a very major step of announcing a package of 20 lakh crore. According to the Center for Monitoring Indian Economy, unemployment both rural and urban is surging. Health and infrastructure budgets are getting stretched. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த பேராகிராஃபில் சொல்கிறாங்க. இந்தியாஸ் ஜிடிபி இஸ் அபவுட் 200 lakh crore. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி நம்ம இந்த ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் லெசன்ஸ் தட் வி லேர்ன்ட் வயா திஸ் பேண்டமிக் ஷுட் பி, வி ஷுட் இம்ப்ரூவ் அவர் ஹெல்த் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஒருவேளை நமக்கு பெட்டர் ஹெல்த் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்ததுன்னா, த டைம் தட் வி ரியலைஸ்ட் March 22 நம்ம போட்ட ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன், அதுக்கப்புறம் இஃப் வி ஹேட் ப்ரோக்ரெஸ்ட் ஈவன் மோர், மேபி இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம கண்டெயின் பண்ணியிருக்கலாமோ என்னவோ. India has only 5 beds, அதாவது patient to bed ratio பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 5 per 1000 per 10,000 Indians இருக்கு, and it ranks 155 in the bed availability in the Human Development Report of 2020. ஸோ நம்ம நாட்டில் டாக்டர் டு பேஷண்ட் ரேஷியோவும் கம்மியாக இருக்கு, பேஷண்ட் டு பெட் ரேஷியோவும் கம்மியாக இருக்கு, ரிசர்ச்சர்ஸ் டு பாப்புலேஷன் ரேஷியோவும் கம்மியாக இருக்கு. இந்த ரேஷியோலாம் என்னென்னு ஒரு ஆவரேஜாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மெயின்ஸில் ஸ்டாட்டிக்காக நம்ம இதை கோட் பண்ணலாம். Experts opine that the government should increase the healthcare spending from 1.5 to 2.5% GDP. ரொம்ப developed countries, Canada, Australia எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா about 3 to 3.5% of the GDP இருக்கு. Health insurance UK எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா it covers almost 75% of the cost. Most people have health insurance and they can get first quality healthcare. Okay, ஆனால் we still spend only 1.5% of the GDP.
அடுத்த நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைப்லைன் we have introduced a new scheme. This aims to invest about 110 lakh crore by 2025 in over 6800 projects. இதோட எய்ம் என்னன்னா இந்தியாவுக்கு இப்போ ரொம்ப தேவையா இருக்கிறது டெமோகிராஃபிக் டிவிடெண்ட் இருக்கு, ஸ்கில் இருக்கு, people who are looking for jobs நிறைய பேர் இருக்காங்க. what we need is infrastructure. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு லான்ச் பண்ணதான் இந்த ஸ்கீம். The proposal to set up a development finance institution is still pending. The Chinese government ஆனா என்ன பண்ணுச்சு, it started to build many projects. Expenditure on infrastructure can have a multiplier effect. For example, இப்போ உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வருதுன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும். ரியல் எஸ்டேட் அந்த ஏரியாவில் இம்ப்ரூவ் ஆகும், அதை சுற்றி அந்த ஏரியாவே டெவலப் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும், எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாகும். இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா இட் வில் ஹாவ் மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட்ஸ். வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ், டிரெக்டாக இருக்கட்டும், இன்டைரக்டாக இருக்கட்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இடத்துல ஒரு கெச்சப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வந்ததுன்னா ஃபார்மர்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு கோல்ட் ஸ்டோரேஜ், எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வரைக்கும் everybody will get benefited. Introduction of an urban employment scheme, because migrant labours issueல நம்ம பார்த்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ரூரல் ஏரியாஸ்ல இந்த மாதிரி பீப்புளை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நரேகான்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்கீம் இருந்தது. ஆனா urban labourers சப்போர்ட் பண்றதுக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் இல்லாததுனால தான் இந்த மைக்ரேஷனே நடந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி urban employment guarantee scheme on the lines of Narega should be implemented. This will be far better than direct cash transfers, because direct cash transfer we know நமக்கு ஒரு சேயிங் கூட இருக்கு, ஒருத்தவனுக்கு பசிக்கும் போது ஃபிஷ் நம்ம அவங்க கையில் கொடுக்கறத விட எப்படி மீன் பிடிக்கிறதுன்னு கற்றுக் கொடுக்கணும்னு இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி டிரெக்ட் கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்து அது வந்து ஏடிஎம்ல ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், அப்புறம் நெக்ஸ்ட் they wouldn't have that financial literacy, அந்த மாதிரி நிறைய லூப் ஹோல்ஸில் மாட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக why don't we just show them இந்த மாதிரி ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி இருக்கு, ஸ்கீம் இருக்கு, அது நம்ம அசெட் கிரியேஷனுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும், அவங்களுக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். The stumbling block to budgetary efforts to spend can be the resource crunch. இப்போ resources நம்மகிட்ட இல்லாததா problem. Despite historic lows in fuel prices, the government chose to increase the fuel price to record levels. GST has been a big source of revenue. There is a strong case for reducing GST tariff. எப்போ GST tariff கம்மியாகும், direct tax payers நிறைய ஆனாங்கன்னா. Corporate tax இன்னுமே it is one of the highest in the world. India almost 30% is corporate tax. ஆனா corporates or the big companies are the one who provide fuel in the economy oda wheels nagarthrade avanga da. Appadi irukumbodhu because they provide money for circulation, they provide employment opportunities, appadi ella irukumbodhu what we should do is to reduce the tax burden and promote or encourage them. Cess or surcharge can be levied on the super rich and the top 1% people irukanga, we can levy it on them. Disinvestment must go on at a high speed, because when government has no business doing business, appadi irukumbodhu disinvestment has to go on a high speed. The average tariff must come down to 10% from its current level of 14% by 2024. With several key reforms. என்னென்ன reforms? New labor codes, அப்புறம் புது farm laws, insolvency and bankruptcy code, corporate profit tax குறைக்கிறது, single nationwide GST, widespread digitization which is already in place. The addition of privatization and trade liberalization would nearly guarantee a double-digit growth and millions of additional well-paid jobs. சாதாரண red collar jobsல ஆரம்பிச்சு white collar jobs வரைக்கும் all the jobs can be created by this. The lowering of corporate taxes, the introduction of the option to choose the tax rate both for companies and for individuals up to fixed monetary limit, introduction of Vivad Se Vishwas scheme without sacrificing revenue, அதாவது people should come forward and pay the income tax, and the structured infusion of fiscal stimulus without accelerating inflation all point to a right approach in budgeting. அதாவது we are going towards a steady path only, but the problem is this coronavirus. But unfortunately this COVID pandemic or this lockdown, all the country face this problem in the world. அப்படி இருக்கும்போது how better or how faster we come back with a bang அப்படிங்கிறதா முக்கியம். The super rich must cooperate without insisting on tax concession, because அவங்களுக்கு நம்ம tax concession கொடுத்தோம்னா ultimately அந்த discount அவங்களுக்கு கொடுத்த discount we have to make it up in the normal people. அப்படி இல்லாம they should
cooperate அப்படிங்கிறது தான் இந்த நியூஸ் ஐட்டமோட ஜஸ்ட். So this data point, it points out that the complaints received in the National Commission of Women, eppadi vandu one positive aspect of this lockdown is we had a lot of time to bond with the family, we had lot of time, environmental pollution koranjidhu, real estate prices steady aachu, and mari neriya positives irnalo one of the major thing is there was increased domestic violence. GS1 la society paper la you can write this is one of the negative sides or how lockdown affected women அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்வியஸ்லி ஃபேமிலிக்கு வர வேண்டிய இன்கம் குறைஞ்சது, அவங்க ஃபேமிலி ரன் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்ளம், அதெல்லாம் ஓகே. பட் பர்சனலி த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரிசீவ்ட் வேர் ஃபிசிக்கல் ஆர் சைக்கலாஜிக்கல் வயலன்ஸ் அட் ஹோம், பிகாஸ் வென் men were constrained to their home for a very long time, obviously they underwent psychological stress and that was showcased to the women. So there was increased crimes against women. அதை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கல். And how US China and the clash of the titans இருக்குல்ல, how it can be overcome, அது சொல்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கல். So this is the gist of the today's editorial and open-ed pages. I think and I hope I have given you a clear picture of what these articles are. I would highly advise you, because just knowing the background of the issue illana what this article is about, that will help you only about 50 to 60%. நீங்களே இதை படிக்கும்போது தான் உங்கள் vocabulary increase ஆகும், உங்கள் மெயின்ஸில் நீங்கள் எழுதுகிற ஆன்சர் குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். All that will happen only when you read it on the first hand. So to make that job easier, we are providing the highlighted newspaper and also the news crunch or the news notes. So that's all for today's session. Thank you.